আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ারের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা যেই কেস নিয়ে লাস্ট সেগমেন্টে বলছি ওই কেসের মধ্যে দ্য ম্যান, ওই লোকগুলো যাদেরকে প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল, টার্গেটেড অ্যান্ড গ্রুমড দ্য গার্লস, তারা টার্গেট করেছিল এবং গ্রুমিং করেছিল। গ্রুমিং করা মানে কি? দেখানো যে আমরা তোমাদের গার্লফ্রেন্ডের মতো, আমরা তোমাদের হাজব্যান্ডের মতো, মানে গ্রুমিং করা এদেরকে, মানে দেখানো যে আমরা তোমাদের জামাইয়ের মতো একেবারে, ওকে, এরকম একটা মানে একটা প্রলোভন দেখানো। who were aged between 13 and 16 এবং ওই মেয়েগুলোর বয়স ছিল 13 থেকে 16, over 7 years between 1998 and 2005। সেই অনেক বছর ধরে তারা এই 13 থেকে 16 বছরের এই ইয়াং মেয়েদেরকে তারা টার্গেট করেছিল অ্যাবিউজ করার জন্য, শোষণ করার জন্য সেক্সুয়ালি। In a victim impact statement, one of the girls said, victim impact statement মানে একটা ভিকটিমের, একটা মেয়ের যে স্টেটমেন্ট, সেখানে সে বলছিল, I feel like I am constantly fighting to get justice for what they did to me। যে আমি মনে করতেছি আমি কনস্ট্যান্টলি, আমি অবিরাম ভাবে ফাইট করে যাচ্ছি একটা বিচার পাওয়ার জন্য। তারা যেটা আমার এগেইনস্টে করেছে, আমার উপর তারা যেটা করেছে, আমি এটা বিচারের জন্য আমি ফাইট করে যাচ্ছি, আমি ফিল করি। I hope the court realizes these men have destroyed me। সে বলছে কি, আমি আশা করি কোর্ট বুঝতে পারে যে এই লোকগুলো আমাকে ডেস্ট্রয় করেছে, আমাকে ধ্বংস করেছে। Some parts of me can never be fixed। এই যে ডেস্ট্রয় যেগুলো করেছে, এই ডিস্ট্রাকশন গুলো, অনেকগুলো ডিস্ট্রাকশন আমার, যেটা মেন্টালি বা মানে ইমোশনালি বা ফিজিক্যালি যেটা হয়েছে, যেগুলা অনেক সময় আর এগুলা সম্ভব না ফিক্স করাটা, সে বলছিল। Quite seriously, this one of the girl telling, some parts of me can never be fixed. What's your remarks or opinion? Yes, well, this was part of the remarks that were taken into account when the judge sentenced, because the victim is now entitled to have a voice in court, and victim impact statements, which is basically a statement made by the victim, which sets out the effect that the crime has had on the victim, will be read in the court, and the judge will take that into account. And what the victim here was saying was that, you know, she's going to be adversely or badly affected for the rest of her life because of what the gang of men did to her whilst she was, you know, still a young teenage child. And this is often the case with these types of offences, that people will have to deal with the mental, if not physical, effects of them for the rest of their lives, and they affect their future adult relationships and relationships with their own children, and you know, can affect all aspects of their life, their employability, their ability to trust people, to make friends, to hold down friendships, to hold down relationships, can all be affected. I mean, we all know this from these cases. It's generally what happens, but this case was particularly horrendous, and the methods that were used to lure the girls in, and then what was actually done to them, it was over a period of time. It wasn't just a single act. Not that people necessarily, you know, a single act can be
equally traumatizing, but in these cases it went on over a period of years. It was cynical and it was targeted, and it was targeted against the girls' vulnerability. So the girls should have been actually, looked after by society and helped, and instead they were targeted by predators and basically used for sex. They were subjected to particularly degrading sexual acts in some of the cases, and also just huge breaches of trust, because the girls were lured in with promises of friendship and in some cases, proper relationships, as in boyfriend, girlfriend, and the girls who didn't have much support, family support or love in their lives, really fell for this and trusted the individuals. And this was another aspect. So you can only surmise what a devastating effect it would have on these girls once they then realized that actually they'd been used again by the men, and they'd been abused, and some of them had been abused in their lives before, if not sexually, physically or mentally, or just neglected within the family setting. So this was a further issue that they would have to deal with, and maybe never, as they say, get over it, because you just simply can't get over this sort of thing. Yep. The sentencing judge কি বলছিল? সেন্টেন্সিং জাজ যে সেন্টেন্স দেওয়ার সময় সে বলছিল কি ওই লোকগুলোকে, each of your own way perpetrated, বলছিল কি তোমরা সবাই তোমাদের নিজের ইচ্ছা মতো perpetrated, facilitated or encouraged the sexual abuse of these young girls. যে জাজ সাহেব বলছেন কি যখন সেন্টেন্স দিচ্ছিল যে তোমরা সবাই তোমরা অপরাধগুলো করেছিলা, তোমরা সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলা আরেকজনকে এই অপরাধ করার জন্য, ফ্যাসিলিটেশন করেছো, তোমরা উৎসাহিত করেছিলা আরেকজনকে, এগুলো সব তোমরা করেছো সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করার জন্য এই মেয়েগুলোকে, যে সেক্সুয়ালি অপব্যবহার করার জন্য, সেক্সুয়ালি তাদেরকে অ্যাবিউজ করার জন্য। জাজ এটা বলছিলেন। Each of the complainants in this case were groomed. সে বলছিল কি যে প্রত্যেকটা কমপ্লেইনেন্ট, এই ভিকটিম যারা, তাদেরকে গ্রুমিং করা হয়েছিল। তার মানে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল আমরা তোমাদের বয়ফ্রেন্ডের মতো, জামাইয়ের মতো, ক্লোজ ফ্রেন্ড, এগুলো তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। কোয়ার্সড, এই মেয়েদেরকে জোর করা হয়েছিল। অ্যান্ড ইন্টিমিডেটেড, তার মানে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের সাথে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের জন্য, সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। ওই এজ তো আপনার সেক্সের জন্য কনসেন্টের কোনো এজ না, বিটুইন 13 and 16, আন্ডার দ্য এজ অফ 16। ইচ অফ দেম ওয়াজ গ্রুমড। জাজ বলছে কি সবাই, প্রত্যেককে গ্রুম করা হয়েছিল, মানে তাদেরকে বলো আমরা তোমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ডের মতো। ইচ অফ ইউ গ্রুমড, এবং তোমরা প্রত্যেকেই এটা করেছো, প্রত্যেকটা মেয়েকে করা হয়েছিল এবং তোমরা প্রত্যেকেই এটা করেছিলে, জাজ বলছিলেন। Then he said, you can have been in no doubt that the complainants were vulnerable in the extreme. তোমরা জানতা এই মেয়েগুলো খুবই ভালনারেবল ছিল, খুবই মানে অসহায় ছিল, এবং খুব এক্সট্রিম অসহায় ছিল এই মেয়েগুলো, তোমরা এটা জানতা। Victims were assaulted and abused in locations across Rotherham, including Clifton Park. যে রোদারামের বিভিন্ন জায়গায় এই মেয়েগুলোকে অ্যাসল্ট করা হয়েছিল, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, ইনক্লুডিং ক্লিফটন পার্ক বলে একটা জায়গা আছে, ওই জায়গার মধ্যেও।
The victims described being taken to locations across Rotherham, including a tip in Romarsh, a supermarket car park, Clifton Park, and Ewley Country Park. যে ওরা বলছিল কি এই মেয়েগুলো বলছিল কি আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়ে যেত হইতো মানে রোমার্শ মানে এটা হলো একটা ওয়েস্ট রিসাইক্লিং সেন্টারের মধ্যে তাদের একটা ট্রিপ অফ রোমার্শ একটা ওয়েস্ট রিসাইক্লিং সেন্টার ওখানে নিয়ে যাইতো কার পার্কের সুপারমার্কেটের মধ্যে উইলে পার্ক ক্লিফটন পার্ক এই জায়গায় নিয়ে তাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করত One girl who was 14 at the time was given cannabis and driven to Sherwood Forest by 3 men. 3 জন লোকে একটা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল 3 জনে মিলে শেরউড ফরেস্টে নিয়ে গিয়েছিল The men then took turns raping her, warning her that if she did not do as she was told, she would be left there. তারা বলছে তুমি যদি এখন আমাদের সাথে সেক্স না করো হ্যাঁ তারা বলছিল কি তারা ক্যানাবিস দিয়েছিল তাকে এবং তারা একজনের পর একজন তারা তাকে রেপ করেছিল এবং বলছে তোমরা যদি না করো তোমাকে এইখানেই তোমাকে রেখে দেওয়া হবে তোমার এখানেই তোমাকে থাকতে হবে Lynn, you see, the judge has made a comment. Complainants were vulnerable in the extreme. What's your opinion? In the extreme means that made even more serious. Yes, because they're the most. I mean, what the judge was in fact saying was that. The vulnerabilities that I've spoken about, the complainants here had all of those. Some of them had certainly mild learning difficulties. They were from impoverished backgrounds. They had family backgrounds that were chaotic. A lot of them didn't have any kind of parental nurturing. Or if they did, they were vulnerable in other ways, such as living in extreme poverty, and also being vulnerable in that they were particularly vulnerable to manipulative behaviour or individuals who knew how to manipulate their vulnerabilities and cynically did that in order to exploit them. So that's what the judge was talking about. It was a number of factors and it made the offences much more serious because the targeting had been on that basis on their vulnerabilities. So within criminal law and sentencing, it's always recognised that you have the criminal offence itself, which is the gravest part, but that is made worse, aggravated or made much worse by the fact that the perpetrator will target particular individuals knowing that it makes it essentially more likely that they can commit the acts in question and also get away with the acts in question because the victims that they choose are less likely to report and also less likely to be believed. And also in this case as well, there was a view definitely taken that they would be able to bully the girls further or bribe them, certainly with words, into not actually reporting to police and intimidate them. And there was one case where the police recorded on a victim's phone one of the perpetrators essentially making threats to her and telling her not to report the matter to the police and asking her if she'd been speaking to the police and then trying to manipulate her not to speak to the police. So it's all of those things rolled in together that the judge was referring to in the sentencing remarks.
Yeah. Okay. Another said, আরেকটা মেয়ে ওই ভিকটিমদের আরেকটা মেয়ে বলছিল কি, one man regularly threatened to dump her in remote locations if she did not have sex with him and his friends. বলছিল কি যে তারা রেগুলারলি তারা হুমকি দিত, থ্রেটেন করতো, মানে হুমকি দিত, তুমি যদি আমার সাথে এবং আমার বন্ধুদের সাথে যদি সেক্স না করো তাইলে তোমাকে আমরা একটা রিমোট লোকেশনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে ডাম্প করে রাখবো, তোমাকে ওখানে ফেলাই রেখে চলে আসবো, একটা অনেক মানে একটা নিরিবিলি একটা দূরের জায়গা, একটা রিমোট এলাকার মধ্যে তোমাকে ওখানে ডাম্প করবো, মানে এখানে ফেলাই রেখে চলে আসবো। And on occasion he abandoned her by the side of a motorway. এবং ওই ব্যক্তি কয়েকবার তাকে বাই দ্য মানে অন অকেশন তাকে মোটরওয়ের পাশে তাকে পরিত্যক্ত করে আসছিল, তাকে এখানে ফেলাই আসছিল মোটরওয়ের কাছে, বাই দ্য সাইড অফ এ মোটরওয়ে। দ্য সেম গার্ল সাইড, ওই একই মেয়েটা বলছিল কি, ইউ টেক হার টু মিট ওল্ডার এশিয়ান ট্যাক্সি ড্রাইভার্স হু দেন অ্যাবিউজ হার। সে বলছিল কি ও শুধু ওইটা না, সে আমাকে বয়স্ক ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে নিয়ে যাইতো এবং তারা তখন আমাকে অ্যাবিউজ করত। এই মেয়েটা বলছিল। জাজ বলছে কি, প্রেড অন দ্য ভালনারেবল, যে তোমরা এই অসহায় মেয়েদেরকে স্বীকার করেছ। প্রেড করা মানে স্বীকার করা, তোমরা তাদেরকে স্বীকার করেছিল, আক্রমণ করেছিল তোমরা এই অসহায় এই দুর্বল মেয়েগুলোকে। Another girl বলছিল কি, আরেকটা মেয়ে বলছিল কি, recounted how as man raped her in the back of her car. He told her, it is better you just get it over and done and then you can go back home. যে এটা বেটার তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করো আমার সাথে, এবং তুমি যত তাড়াতাড়ি শেষ করবা তুমি তখন ঘরে যেতে পারবা। এটা জাজ বলছিল। কোয়াইট আপনার সিরিয়াস এগুলা মানে কোর্ট শুনছেন। তখন জাজ অ্যাড করেছিল, জাজ বলছিল কি, ইউ আর ক্লিয়ারলি not immature evidenced by the fact. You all indulged in clinical manipulation and exploitation of your victims. সে বলছিল কি, তোমরা বয়স্ক, তোমাদের সমস্ত এভিডেন্স সমস্ত কিছু দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা এগুলা সব বুঝে সুঝে তোমরা ইন্ডালজড করেছো, তোমরা তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছো। ক্লিনিক্যাল ম্যানিপুলেশন, তোমরা ছদ্মবেশে মানে কারসাজি করেছো, তুমি কারসাজি করে তোমরা ছদ্মবেশে কারসাজি করে এই মেয়েগুলোকে তোমরা এক্সপ্লয়েট করেছো। তোমরা বুঝে সুঝে সবকিছু করেছো, তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছো। এবং সে বলছে কি, they continue to suffer considerable trauma and will continue to suffer throughout their lives as a result of your actions. এবং জাজ বলছে কি, তারা একটা কনসিডারেবল ট্রমা সাফার করছে, একটা বিরাট আঘাত তাদের মানসিকভাবে আসছে, এবং এটা তারা কন্টিনিউ করবে তাদের হোল লাইফের মধ্যে। লেন, give me your remarks and opinions on this judge's remark. They continue to suffer considerable trauma and will continue to suffer throughout their lives as a result of their actions. Yes, well, it's common for victims of sexual offences to have trauma, and for that trauma to basically not to go away. It may be treated or you may be counselled, but it's still there. And in this case, the situation was made worse because the victims
as we've said, were already vulnerable for a large number of reasons, because of their background and because of things they'd already been put through within their lives. So in relation to the trauma that they suffered, even having to bring them to go through the trial and relive the events was a notable trauma for them, and it was very difficult for the police to convince the victims that went through the trials and were cross-examined on behalf of multiple perpetrators. The police had to convince the girls to do that because they didn't trust authority figures. They didn't want to have to relive the events, and even going through the trial itself added further to the traumas that they had. So they had trauma in their lives anyway, which made them vulnerable. Add to that the sexual offending, the physical nature of it, but also the mental side of that, where they were in a way betrayed by people who had gained their trust, cynically manipulated them to gain their trust. Then they were betrayed by them. And then there was the physical side, that they all had to endure the rapes and the sexual assaults on top of that, and then having to attempt to get over that for a number of years, not to be initially, as they would see it, believed, whenever the cases were not brought forward initially when the matters were first reported to police. So they had to endure that. And then finally, when their cases were brought forward to the courts, then they had to go through the trial, relive everything, and then be accused of lying or of having consensual sex with the men, which was or were the defences for all the men. It was either that the girls were lying, or that yes, they did have sex with them, but it was consensual, therefore it couldn't be rape or sexual assault. So they had to go through all of that and relive everything and be called liars, and in their view, be treated like liars when they weren't, when their cases weren't first brought to the courts. Not because people thought that they were lying, but it was to do with things like the prosecuting authorities felt that they may not be believed by the jury, and the cases weren't brought to court. So that they had to deal with all of that on top of the sexual side of the abuse as well. Yeah, it's quite serious. Yeah. Okay, we think we have to go for a break now. We'll come back to this point again. দর্শক, খুবই সিরিয়াস দ্য জাজ যেটা বলছেন, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি এক্সপ্লেন করছেন অলসো, যে দে কন্টিনিউ টু সাফার, এই মেয়েগুলো, এবং কনসিডারেবল ট্রমা, এবং দে উইল ডু সো থ্রু আউট দেয়ার লাইফ। এটা আমরা নেক্সট সেগমেন্টে আবার আসবো। আমরা এই অপারেশন স্টোভ উড, যেটা শুরু হয়েছিল রান বাই দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, আপনার এটা শুরু হয়েছিল in 2014, began in 2014 after a report found at least 1,400 children in Rotherham were the victim of abuse between 1997 and 2013. যে এই অপারেশন স্টোভ উডটা আপনার এটা ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির, এরাই এই অভিযানটা, পুলিশি অপারেশন মানে পুলিশি অভিযান, একটা পুলিশি অভিযান, একটা কেস। এটা শুরু হয়েছিল 2014 সালে, যখন তারা একটা রিপোর্ট তারা পাইছিল 1400 চিলড্রেন, 1400 চিলড্রেন রদারামের মধ্যে তারা ভিকটিম হয়েছিল 1997 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত। তখন এই পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছিল 2014 সালে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।